Exactly 164 years ago, a little boy was born to the family of Baden-Powell, who grew up to be the founder of the world's largest youth organization, who is none other than our beloved founder of Scouting, Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell. Indeed, yes, today we are celebrating the 164th birthday of the founder of this great youth movement in which we are members today. Distinguished guests, Scoutmasters and my dear fellow brother and sister Scouts, we warmly welcome you this evening to the 164th BP Day celebration of the Colombo district. I am Muad. And I am Imaya, and we will be your host for today. To start off with the event's proceedings, may we now invite the following dignitaries to proceed in hoisting the respective flags, which will then followed by the singing of the national anthem. Assistant Chief Commissioner Dr. Manjula Sahabandhu, our chief guest to hoist the national flag. District Commissioner Mr. Amil Abesundara to hoist the World Scout flag. Assistant District Commissioner Mr. W. Padmasiri to hoist the Sri Lanka Scout flag. Sri Lanka Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Sundara Siddharini, Surani Ati Sobhamana Lanka, Dhanya Dhanaya Nekamal Valaturu Iri Jaya Bhumiya Ranya, Appa Matta Sapa Siri Setta Sadhana, Jeevanaye Mata, Pilikanu Mena Appa Bhakti Puja, Namo Namo Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata, Obave Appa Vidya, Obamaya Appa Satya, Obave Appa Shanti, Appa Hadatula Bhakti, Oba Appa Aloke, Appa Ge Anuprane, Oba Appa Jeevanane, Appa Muktiya Obave, Nava Jeevana Devini, Nithila Appa Kubudu Karan Mata, Jnana Veeda Vada Vandina Ragena Yanu Mena Jaya Bhumi Para, Ekmavaka Kedaru Kala Velina, Yamu Yamu Vinopama, Prema Vada Sarvaveda Durala, Namo Namo Mata, Appa Sri Lanka, Namo 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 Mata. Sri Lanka is a country with a unique and a rich culture which consists of a lot of customs and traditions which have been handed down from generation to generation. So, to keep up with them and to bring light to today's event, I accordingly invite the following dignitaries to light the traditional oil lamp. To start off with our chief guest for today, Assistant Chief Commissioner Dr. Manjula Sahabandhu. Guest speaker Mr. Sanath Rohana, former Headquarters Commissioner, Sri Lanka Scout Association. Mr. Amil Abesundara, District Commissioner, Colombo Scout District Branch.
Mr. MCM Zaruk, President, Executive Committee, Colombo District Branch. Mr. Sarat Chandrasirivitana, Chairman, Executive Committee, Colombo Scout District Branch. Mr. AACM Shabin, Assistant District Commissioner, Organizer of today's event. Mr. Tuan Suraj, a 50th Colombo Scout Group representing all Scout leaders of Colombo. Rover Scout, Pranit Pereira of 21st Colombo Rover Crew, representing all Rover Scouts of Colombo. Senior Scout M. Nipal of 77th Colombo Scout Group, representing all Senior Scouts of Colombo. Junior Scout of Savindu Shanilkar, 60th Colombo Scout Troop, representing all Junior Scouts of Colombo. Cub Scout Sarif Veerasekar of 42nd Colombo Cub Pack, representing all Cub Scouts of Colombo. A Singiti Scout of 11th Colombo Singiti Cluster, representing all Singiti Scouts of Colombo. Thank you. We now request to all Scouts who are watching us from their homes to stand in attention as we will now recite the Scout Promise. As Lord Baden-Powell once said, the Scout oath and law are binding disciplinary forces. මාගේ ආගම සහ රට කෙරෙහි යුතුයකම් ඉටු කිරීමටද සෑම කල්ලිම අනුන්ට උපකාර කිරීමටද බාලදක්ෂ නීතියට කීකරු වීමටද මාගේ අවංක විශ්වාසයට සම්පූර්ණ උත්සාහය දීමට ගෞරව බහුමානයෙන් යුතුව පොරොන්දු වෙමි. என்னால் கூடுமான வரையில் என் சமயத்துக்கும் என் நாட்டுக்கும் கடமைகளை செய்வேன் என்றும் எக்காலத்திலும் பிறருக்கு உதவி புரிவேன் என்றும் சாரண சட்டதிட்டங்களுக்கு அமைந்தும் பணிந்தும் நடப்பேன் என்றும் எனது கௌரவத்தின் மீது வாக்குறுதி அளிக்கின்றேன். On my honor, I promise to do my best, to do my duty to my religion and country, to help other people at all times, and to obey the Scout law. Something which Lord Baden-Powell always said was that there is no teaching to compare with example. And he never forgot to stand by those words till the very end. So next up is a small presentation on our Lord Baden-Powell's exemplary life. Robert Stevenson Smith Baden-Powell, also known as BP, was an actor, an educator, a writer, a soldier, and a national hero. He was born in Paddington, London on 22nd of February 1857, to Reverend Baden-Powell and to Henrietta Grace Smith. As a kid, he loved the outdoors and adventures. He often spent his holidays on camping, hiking and canoeing expeditions with his brothers. BP joined Her Majesty's Army on 1876 as a lieutenant. He served in India and Africa till 1910. In 1899, during the Second Boer War in South Africa, BP successfully defended the town in the Siege of Mafeking. A Boer army of in excess of 8,000 men surrounded him and his troops. Although wholly outnumbered, the garrison withstood the siege for 217 days. In 1910 he retired from army as a national hero. On his return home, Baden-Powell found that his military training manual, Aids to Scouting, had become something of a bestseller, and was being used by teachers and youth organizations. In the year of 1907 he organized a camp on Brownsea Island for 22 boys of mixed social background to test out some of his ideas, which is now seen as the beginning of the Scouting movement. Scouting for Boys was subsequently published in 1908 in 6 installments, and has sold approximately 150 million copies, as the 4th best-selling book of the 20th century.
boys spontaneously formed scout troops, and the scouting movement had inadvertently started, first a national, and soon an international obsession. His ideology started to spread across the globe like a wildfire. Scouting started to spread its roots every corner of the world firmly. Sri Lanka grabbed onto its roots in the year of 1912. Just 5 years after formation of scouting in England. The first troop was formed at Christchurch College with a group of 8 boys. In 1921, the founder of scouting and the world's chief scout, Lord Baden-Powell, visited Sri Lanka for the first time. The 4th All-Ceylon Rally at Havelock Racecourse was erased by Lord and Lady Baden-Powell. Baden-Powell died on the 8th of January 1941. His grave is in St. Peter's Cemetery in Nyeri, Kenya. His gravestone bears a circle with a dot in the center, which is the trail sign for going home, or I have gone home. It has been 114 years. With over 52 million members, Scouting is the world's largest and leading educational youth movement. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you'd make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you gal there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one. Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you, and I wish we may meet again. Thank you. Wow, Imai, that was a presentation that took back us in time and gave us a realistic view of our founder. Yeah, definitely, Muad. And I hope that our scouts who are watching us from their homes gain a lot from it. Now I cordially invite Mr. Amil Abesundara, District Commissioner of Colombo District, to speak a few words. Try to leave this world better than you found it. And when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time, but have done your best. Very good evening to everyone present here today. We are celebrating the anniversary of a very special person. This very special person is none other than Lord Baden-Powell, a writer who often chose his military experience as the subject of his work and best known for starting worldwide scouting, and an inspiration, motivation and strength to all scouts among the world. Today, we celebrate 164th anniversary day of Baden-Powell, remembering his unforgettable service and dedication towards scouting. The first ever camp in the world, which was held on the Brownsea Island on the first 9 days of August in 1907, Dorset, England. The camp was great success and proved to this organizer, Robert Baden-Powell, that this training and methods appealed to young people and really worked. The event is regarded as the origin of worldwide scout movement. Up to the early 1930s, Boy Scouts continued to camp on Brownsea Island. Boys from different social backgrounds participated in activities around camping, observation, woodcraft and life-saving. On the 22nd of February 1857, a hero was born who dedicated and contributed a lot towards the World Scout movement. And this is a strength to all scouts today. We honored and respect our leader who found scouting and gave us many great experiences in our lives. Robert Baden-Powell died on 8th of January, serving a great life for all scouts around the world. In his final letter to the scouts, Baden-Powell wrote, "I have had a most happy life
and I want each one of you to have a happy life too. I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life. Happiness doesn't come from being rich, nor merely being successful in your career, nor by self-indulgence. Let us all take a moment to think about all the advice given by Lord Baden-Powell and remember him for many more years of scouting to come. Thank you very much. Thank you, sir. Now we have come to the moment which our scouts have been anticipatedly waiting for, and that is the announcing of the winners of the BP Day Art Competition. So let's go and take a look at our winners.
congratulations to all winners. It's not the winning, but the participation, the triumph, but the struggle. That's more important. Now, I cordially invite our chief guest for today, Assistant Chief Commissioner Dr. Manjula Sahabandu, to address the gathering. Mr. Amil Abhisundara, District Scout Commissioner, Colombo District, all Scout leaders, dear Scouts of all sections, a very good evening to all of you. I am glad to be here as the chief guest of this ceremony where we are honoring the founder of the Scout movement, Lord Baden-Powell. It has been 164 years since the birth of Robert Stevenson Smith Baden-Powell, our founder. His legacy has reached over 30 million Scouts from all parts of the world, making Scouting as the largest youth movement in the world. Scouting has transformed itself over the years with the development of technology, but its ideals remain the same: supporting and training young people in their physical, mental, and spiritual development, and providing them the opportunities to play a constructive role in the society. We are under a major crisis owing to the pandemic situation prevailing in the world, and Sri Lanka is of no exception. However, I must commend the Colombo District Scout Association, which has met the current challenges faced by Scouting. I must refer to a quote from BP in this connection. A Scout is never taken by surprise. He knows exactly what to do when anything unexpected happens. You have done that in coming up with the remarkable concept of merging technology with Scouting and providing a new window into the world of Scouting. I am sure the Colombo District will continue to keep the Scout flag flying. I'll end up with another quote from BP. We never fail when we try to do our duty. We always fail when we neglect to do it. So dear Scouts, continue to do your duty. My best wishes to Colombo District Scout Association. I once again my thanks to District Commissioner Colombo and the organizing committee for inviting me to grace this occasion. Happy hunting. Thank you. Thank you, sir. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. So let's no longer wait because someone is sitting under the shade today, and that is because someone planted a tree a long time ago. The Sri Lanka Scout Association introduced a tree planting campaign in order to celebrate this year's BP Day. The next presentation is on how our Scouts of Colombo District took part in it. Mr. Sanath Rohana, who is our guest speaker for today, entered the stamp designing field as a President Scout of Mahinda College and also as the youngest stamp designer in Sri Lanka. He designed his first ever stamp for the 125th BP Day in 1981, which was issued in 1982. Mr. Sanath Rohana has now designed more than 160 stamps under 22 different themes. And also, he holds a record for being the senior most stamp designer in Sri Lanka. So without further ado,
Our next invitation goes out to Mr. Sanath Rohana, former Headquarters Commissioner, Sri Lanka Scout Association, to inspire young talented scouts by sharing a few techniques of drawing. ලෝක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේත් බාලදක්ෂකා ව්‍යාපාරයේත් නිර්මාතෘවරයා වන අපගේ ආදරණීය බේන් පවුල් සාමිතුමාගේ ජන්ම සංවත්සරයත් ඒ වගේම ලෝක බාලදක්ෂ දිනය වශයෙන් උත් සැලකෙන පෙබරවාරි 22 වෙනිදා වෙනුවෙන් ඔබ හමුවේ බාලදක්ෂ යෙකු හැටියට මා ලබාගත් අත්දැකීම් ඒ වගේම බාලදක්ෂ ලෝකයේ වෙනුවෙන් මගෙන් බිහි වූ නිර්මාණ පිළිබඳවත් ඔබ හා කතා බහ කරන්නටයි මම සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම බේන් පවුල් සාමිතුමාගේ ජන්මදිනයත් ලෝක බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන බාලදක්ෂිකා වුණු ඔලෙව් මැතිනියගේ ජන්මදිනයත් එකම දිනකට එනම් පෙබරවාරි 22ට යෙදී තිබීම විශේෂත්වය තමයි අපි බාලදක්ෂයන්ටත් බාලදක්ෂිකාවන්ටත් සහෝදරියන්ටත් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ බාලදක්ෂ ක්‍රමයේ තියෙන සුවිශේෂී දෙයක් තමයි අපි සමාජික පතක්කමට ඇතුල් වෙනකොටම අපිට ලොග් පතක් සටහන් තබන්න අපි පටන් ගන්නවා. ඒ බාලදක්ෂ ලොග් පතත් අපේ ජීවිතයේ වැදගත්ම අපේ නිල ඇඳුම වගේ ඊළඟට බාලදක්ෂ ලොග් පොත අපිට වැදගත් වෙනවා. මේ බාලදක්ෂ ලොග් පොත අපි බාලදක්ෂ පුහුණුව ලබන දේවල් සටහන් කරගන්න අතරතුර එය බාලදක්ෂයන්ට තමාට ආවේනික විදියට තමන්ගේ හැකියාවන් විශේෂයෙන්ම අත්තකුරු චිත්‍ර සටහන් රූප සටහන් ඒ නිර්මාණය කළ අඳින්න ලැබෙන ඉතා කලාත්මක කෘතියක් හැටියට තමයි අපි බාලදක්ෂ සටහන් පොත ලොග් පොත පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ පන්නරයෙන් තමයි මම එදා බාලදක්ෂ ලොග් පොත අඳිද්දී ලොග් පොතේ පිටකවරයට බේන් පවුල් සාමිතුමාගේ රූපය මම අඳින්න පෙළඹුණේ. ඒ වගේ අපි කවුරුත් අපිත් එක්ක හිටපු සියලුම බාලදක්ෂ සහෝදරවරු අපි හැමෝම Tamanට හැකි පමණින් බේන් පවුල් සාමිතුමාගේ චිත්‍රය අඳිනවා. ඒ වගේම බාලදක්ෂ ලාංඡනය. මේ ලොග් පොත පවත්වාගෙන යෑමේදී මේ චිත්‍ර ඇඳීමට තිබුණු හැකියාව මට වැඩි දියුණු වුණා. මගේ නිර්මාණ කුසලතාවය ඒ වගේම අපි පොතක පිටුවෙන් කරනකොට කොහොමද බලවෙනි පිටුවේ බාලදක්ෂ ලාංඡනය බේන් පවුල් සාමිතුමාගේ රූපය උඩුකය රූපයක් ඒ වගේම ඒ පදක්කම් වල හැඩතල ඒ අවශ්‍ය ගැට බැමි සියලු දේවල් අපි නිදහස් අතින් ඇඳලා අපි පොත අලංකාර කරනවා. ඒ වගේම අපිට තවත් අහන්න ලැබුණු දෙයක් තමයි බාලදක්ෂ ඉතිහාසයත් බීබිතුමාගේ චරිත කතාවත් අපි මෙනෙහි කරනකොට අපිට මතක් වෙනවා එතුමාත් හොඳ චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ එතුමා ඇඳපු චිත්‍ර කීපයක්. එතුමා කුඩා කාලේ ඉඳලම පරිසරයට වගේම චිත්‍ර ශිල්පයටත් හැකියාව ඒ වගේම අපි අහලා තියෙනවා අත් දෙකෙන්ම චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ එහි විශේෂ ප්‍රතිඵලයක් අපිට දකින්න තියෙන අපේ බාලදක්ෂ විද්‍යාව පොතේ තියෙන සියලුම ඉතාමත් සිත් ගන්නාසුළු තාත්වික ඒ චිත්‍ර ශෛලියකින් අපිට බාලදක්ෂ විද්‍යාව නිර්මාණශීලීව සරස්සලා තියෙන්නේ බේන් පවුල් සාමිතුමාගේ චිත්‍රවලින්. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මොකද මේ චිත්‍රත් අපි බලාගෙන අඳිනවා ඒ ශෛලියට. මෙන්න මේ කාරණා වලින් තමයි ළමා ලෝකය වර්ණවත් වෙන්නේ අනිත් සාමාන්‍ය පාසලේ හදාන චිත්‍ර විෂයට අමතරව මේක මේ බාලදක්ෂ ශිල්පයත් එක්ක සුසංයෝග කරගෙන අපි අමුතුම බාලදක්ෂ චිත්‍ර කලාවක් ගොඩනගනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පදක්කම් වලදී අපිට අපේ ප්‍රවීණතා පදක්කමුත් යම්කිසි රූපරාමු ඒ සටහන් වල කලාත්මක හැකියාවක් මේ ලක්ෂණ අපිට පේනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපේ ජම්බුරු පදක්කම්, කඳවුරු පදක්කම්, ඒ වගේම කැම්පරි ඒ හැම දෙයකදී අපි බාලදක්ෂයන්ට ආවේනික වෙච්ච චිත්‍ර නිර්මාණ වලින් සරසපු පදක්කම් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මට 1981 දී සමස්ත ලංකා බාලදක්ෂ චිත්‍ර තරඟාවලියක් තිබුණා. මේ ලෝක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට 75 වසරකුත් බේන් පවුල් සාමිතුමාගේ 125 වෙනි ජන්මදිනයත් 1982 වසරට යෙදিলা තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් බාලදක්ෂයෙක් විසින් නිර්මාණය කරපු මුද්දරයක් ඇඳීමේ අවස්ථාවක් අපේ
බාලදක්ෂ කොමසාරිස් ප්‍රධාන කොමසාරිස්වර හිටපු එවකට හේමපාල රත්නසූරිය මහත්මයාත් මූලස්ථාන කොමසාරිස්වරයෙකු වුණු ජී.ජී. වින්සන් මහත්මයාගේ අදහසක් අනුව මේක බාලදක්ෂයන් අතර නිර්මාණ තරංගයක් තියලා ඒ තෝරගන්නා බීපී තුමා ඇතුළු මුද්දරය ශ්‍රී ලංකා තැපැල් කාර්යාංශයත් එක්ක මුද්‍රා කාර්යාංශයත් එක්ක එකතු වෙලා නිකුත් කිරීමක් කරන්න. එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මගේ නිර්මාණය තෝරාගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ පළවෙනි මුද්දර මුල් දින කවරය. බාලදක්ෂ මුද්දරය නිකුත් වෙන දවසේ තිබුණු මේ බාලදක්ෂ මුද්දරය මම හිතන්නේ බාලදක්ෂයෙක් අතින් නිර්මාණය වුණු දැනට මම දන්න විදියට එකම මුද්දරය වෙන්නේ නැති. සමහර විට ආදි බාලදක්ෂයෙක් විසින් ඇඳපු නිර්මාණ තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් බාලදක්ෂයෙක් හැටියට ජ්‍යෙෂ්ඨ බාලදක්ෂයෙක් හැටියට මම ජනාධිපති පදක්කම දිනාගෙන ඉන්න කාලේ තමයි මෙම මුද්දරය අඳින්න අවස්ථාව හම්බුනේ. මේක තෝරාගත්තේ. ඒ වගේම මෙය ලංකාවේ ඉතිහාසගත වෙනවා. දැනට බාලදක්ෂයෙක් විසින් නිර්මාණය කරපු එකම බීපී තුමාගේ බාලදක්ෂ මුද්දරය හැටියට. බීපී තුමාගේ කවුරුත් දන්න ප්‍රකටම රූපරාමුව ඒ උඩුකය ඡායාරූපය බලාගෙන අඳින හැටි පෙන්නනවා. මේ තමාගේ ඇහැට හුරු විදියට තමන් අපි අඳින හැටි බලා ගන්න විශේෂයෙන්ම බේබී තුමාගේ මේ නහය හැඩය එතුමාගේ පෞරුෂය පෙන්වන ප්‍රධාන ලක්ෂණයක්. ඒගොම උඩු රැවුල ඒ සංකේත පැහැදිලිව තමට ස්ථානගත කරගන්න පුළුවන් තමාගේ ඇහැට පේන විදියට. ඒ වගේම තියුණු S2 තියුණු බැල්ම. දැන් මේ ඡායාරූපය මේ පේන්ටින් එකේ ඔරිජිනල් එකේ තියෙන්නේ බීපී තුමා පැත්ත බලාගෙන. නමුත් මම මෙහිගෙදි ගත්තා එතුමා අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න විදියට මේ ඇහැ බෝලය වෙනස් කරාම කළු ඉංග්‍රීසියාවෙන් පුළුවන් දැන් එතකොට පේනවා බීපී තුමා අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ විදියට. ඒ වගේම තමයි මේ උඩුතලත් එක්ක ඒ උඩු රැවුලත් යටින් ගන්නකොට Tamanට පුළුවන් වෙනවා පොඩි සිනහරු මේකක් ගන්න ඒ තොලේ පැල්ලත් එක්ක. ඒතකොට බලන්න එතුමා හිනහවි ඉන්න හැඩයක් Tamanට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකත් අත්දැකීමෙන් කරලා බලන්න ඕන. දැන් මෙහි ඒ ලක්ෂණය මම මතු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් අපි එතුමාගේ හිස තියෙන විදිය ගැන හිතලා අපිට අඳින්නත් පුළුවන්. මේ තොප්පි අමතක කරලා ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මෙන්න මගේ බෝල්ඩ් හෙඩ් එකක් හොඳ පෞරුෂයකින් මොකද බීපී තුමා හමුදා නිලධාරියෙක් නිසා එතුමාගේ රුව ඇති මෙන්න මේ විදිහේ තමයි හිස්වැසුම නැතුව ඉන්නකොට තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇහැ යට තියෙන රැලි වලින් ඒ චිත්‍රයේ තාත්වික භාවය තව වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ S2යි නහයයි කටයි එක්ක ඊළඟ සම්බන්ධ වෙන තැන තමයි කන. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඇන්දොත් කන ලං වෙලා. කන මෙහෙ ඇන්දොත් වැරදි තවත් නේ. ඒ විදිහට හරියටම ස්ථානගත කරන්න ඕන ඒ ස්වභාවික හැඩතල එන්න කොතනද කන පිහිටන්න කියලා. එතන මෙන්න මේ කෙලින් ඒ වගේම කනේ තියෙන රේඛාවල් ඔය ටික සම්බන්ධ වුණාම කනේ හැඩතල මේ පැත්තේ කන වැහිලා තියෙන්නේ. ස්කාෆ් එක උඩටම යනවා මේ හරියට. ඊට පස්සේ මෙතනින් පොඩ ඝනකමක් එනවා. ඊළඟට බොගල් එක. ඒ බොගල් එකෙත් මේක පැතලි බව නැති වෙන්න ඒ රවුම් බව පෙන්වන්න නම් ඒ හැඩය ජ්‍යාමිතික හැඩය අඳින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ විදියට. මොන අපිට මේකේ හැටියට මේ උඩ එකක් ගිහින් තියෙන ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මෙතනින් ගිහින් තියෙනවා ස්කාෆ් එක. එතුමාගේ ලීප දක්කම මෙතෙන්ට හිස්වැස් යොදමු. හිස්වැස්ම යොදනකොට තන හිතලා
දැන් අනවශ්‍ය රේඛාවල් ටික අපි මගා ගත්තාම Tamanට ඒ අවශ්‍ය තැනට මොකද පෙන්සිලෙන් වැඩ පටන් ගන්නවා Taman ලේසි ඊට පස්සේ ඉන්ක් කරනකොට ඒක ඊට වැඩිය මේ තදට අඳ ගන්න පුළුවන්. අරක ඊළපස්සේ එනවා මෙතන අත බැඳගෙන ඉන්න එක. එහෙම නැත්නම් වෙන විදිහකට කොහොම හරි දැන් මේ ගොඩනගාගත්ත දල සැකිල්ල ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක නැවත වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒක වෙනස් කර කර බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඒකක් දාන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වෙන මේ නහයත් එක්ක එන සිනා රැල්ල ගන්න ඕන. හරි. ඒකට සම්පූර්ණ මේක මැවිලා පේනවා. දැන් ඊට පස්සේ මම දැන් තද වර්ණයකින් තද මේක තද කළු මේ වර්ණයකින් මතු කරලා බලමු උත්සාහ කරමු. ඒ විදිහට මේ සටහන අවසාන වශයෙන් තව මීට වැඩි තව ඊට තද වර්ණ තියෙනකොට අපි වර්ණ ගන්නවනවා නම් ඊට පස්සේ ඒ විදිහට යන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා මේ පැහැදිලි කිරීම හොඳට ප්‍රමාණවත් කියලා. මොකද අපේ කාලයත් එක්ක අපි මීට වැඩි වෙනම වැඩසටහනක් යන්න ඕන සම්පූර්ණයක් කරනවා නම් නමුත් මම හිතනවා සමස්තයක් වශයෙන් මම විසින් නිර්මාණය කළපු බීපීගේ මුද්දරයට පසුබිමිනු හැකියාව සහ මේ වගේ තමන් දෙයක් බලාගෙන ඒක කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. බීපීතුමාගේ සයිඩ් වීව් එක අපි අඳිනවා නම් හරි දැන් මේ සටහන වෙනුව ඒකේ තියෙන තොප්පිය කෙලින් අතට. කොහොම මේ තියෙන්නේ මම ඉතා වේගයෙන් ඇඳපු බීපීතුමාගේ කාටුන් චිත්‍රයක් ශෛලියට මේ බීපීතුමාගේ පැතිපෙනුම. එහෙම කරද්දී අපිට මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඒක පෙන්වන්නේ මම මේ ආදර්ශය කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින්දී මේ හිස් රැස්මක් තියෙන වෙන ඇන්ගල් එකකට බීපීතුමා එතනත් මම පැතිපෙනුමක් ඇඳා. එතකොට මේ ආකාරයට තමන් සමහරු චිත්‍ර අඳිනකොට අසනක් ගහනකොට මේ වගේ බීපීතුමා ඔහොම අඳින වෙලාවලුත් තියෙනවා. සමහරු එහෙම මේ විදිහට එහෙම ඒක කරනවා. නමුත් අපි මූලික ලක්ෂණ තියාගෙන කරන්න මේක හොඳ ආදර්ශයක් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වෙලාවේ මේ අවස්ථාව මට ලබා දීම වෙනුවෙන් කොළඹ දිසා බාලදක්ෂ සංගමයට මගේ ස්තුතිය පිරිනවමින් බාලදක්ෂයන්ට මෙවැනි අවස්ථාවල් ඉදිරියේ උදා කරගෙන ඒ හැකියාවන් දිනු කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ කියලා මම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, sir, for spending your valuable time with us and sharing your knowledge with our young scouts. Next, our invitation goes out to Mr. ASCM Shabin, Assistant District Commissioner, as well as the organizer of today's event, to deliver the vote of thanks. Dear friends in Scouting, good evening, all of you. It gives me a great pleasure and privilege to stand before you today to thank each and every one of you in the Colombo District Scout Association. On this important day, the Scouting world, a celebration all over the world to remember our founder, Lord Baden-Powell. BP started with 20 boys at an experimental camp, and today it has been over 52 million members all over the world. I am proud to be part of this world's largest youth movement. My sincere thanks goes to our District Commissioner, Mr. Amil Abesundara, for the opportunity given to me to organize the virtual BP Day celebration, which commenced from 14 to 18 February 2021 with an innovation art competition to remember our founder. The proposed drawings were for Singiti, a draw on
Cubs to draw a picture from the Jungle Book, Junior Scouts to draw the first camp at Brownsea Island, Senior Scouts to draw BP's image, and rowers and leaders also given the opportunity to draw BP's images. My thanks also goes to all EXCO members, ADCs, my team, all leaders, all rowers, all participants to make this event a success. My thanks also goes to our chief guest for gracing this occasion, none other than Assistant Chief Commissioner Dr. Manjula Sahabandhu, Coordinator for Western Province, for accepting his invitation as chief guest. And our thanks also goes to former Headquarters Commissioner Mr. Sanath Rohana for teaching our scouts the techniques of drawing BP's images. My special thanks also goes to DC, ADC Supun, Miral, Ramanayaka, Rajaratnam, and DSMs Miral, Arun, Nazivs for supporting extremely to make this day a success. My thanks also goes to judges and their team for their support in choosing the best 5 from each category. Their ADCs Ms. Himali, DSM Muhammad Irshad, ADCs PM Firdaus, Geet Ramesh and Deshan Mirinda. A very special thanks to 21st Colombo rowers Hansit, Praneeth and their team and Scout Rikshan for all the support and coordination given to me along with rower Shanal, Mihira to make this event a success. My thanks to Scout Muad and Girl Scout Imaya for comparing the program. Once again, thank you all of you for making this event successful. Colombo, keep this flag flying high. Thank you. Thank you, sir. Now we have come to the end of today's program. We would like to thank all of you who tuned in from your homes. So we would like to end today's program with something Lord Baden-Powell said to his scouts in his last words of scouts. Try to leave this world a little better than how you found it. So scouts, have a pleasant evening and join with us in singing the BP Spirit song. Colombo Scouts took a giant step forward in scouting in Sri Lanka by initiating the first ever district level Scout Youth Forum in the year 2015, following which the second Colombo Scout Youth Forum was successfully held in January last year. We are happy to say that as a district we have been able to work on more than 75% of the 20 recommendations that came from second CSYF, with some being held up due to pandemic situation in the country.
Also, I must place on record my appreciation to the Colombo Scout Youth Advisory Group 2021 appointed at the last Youth Forum for taking the lead role in improving youth engagement in the district and organizing so many district level initiatives projects last year. Their innovative and impactful work was the source of the inspiration to all of us in the district management, especially given the pandemic situation we faced. In this backdrop, I am happy to announce that the registration for the 3rd Colombo Scout Youth Forum will be held from 26th to 28th March 2021 as a fully virtual form will be open today on our website www.colomboscouts.lk. This year, Youth Forum is themed as the new normal way forward and will include many interesting discussions, activities, and I invite all the scout groups and rover crews in the district to register 2 delegates and 1 observer for your troop or crew before the deadline. My dear senior scouts and rover scouts of Colombo, this is your opportunity to make your voice heard, as we in the Colombo district strongly believe in the concept that scouting is the moment for young people, supported by adults. So come and join us at the 3rd Colombo Scout Youth Forum. Thank you very much.